You are most welcome. Our dear Honorable Member of Parliament of this area, allow me to invite you to come and address these Ugandans who are here. Upper section, what is your motto? My motto is the spirit of truth. Full sentence. Nesembayo tereko muzirabi ukasirika kana mabati chite is that Uwezo is what about this, what is the meaning, so they were eager to understand the meaning of what Uwezo. So without then we are going to our next what we researched about literacy and numeracy. And then when you look at our title there, Mukono from Uwezo, this is the evidence on basic education and child to youth between the district officials, chairpersons. What about the muwanike bulungi nnyo mbalabe balaba RDC bwe bafaanana naye mulina okusoma. Yes, omuwendo guno gwa 49% tugenze ne twesanga bwe twagenda mu field abaana bano twagezaako okulaba nti tubawa ebibuuzo P2 twatunuulira papers eza P2 ne tugana katunuulire obwongo bw'omwana ono ali mu P5 naye kati P2 ono gye yava asobola. So this percentage, 49% abasinga abaana they could not read, neither interpret, neither do numeracy of P2. So percentage yali high. So when netwesanga nti tulina okubaako kyetukola especially Mukono, though twabadde tugambye nti wali Mukono district according to other percentage area, naye era ate ne percentage eno erina kyetulaga nti we need to put in more effort in learning of our children up to P7. Yes. Thank you. For instance, from P3 to P7, twesanga nti abamu betaaga okubeera nti bayigirizibwa olulimi olwabwe olunnansi, especially in lower classes. Kiyambako naye era tugeze ne twesanga nti abamu ku bo yadde bakozesa olwo olulimi oba oluzungu abamu bwe bakozesezza tebasobola na kubivunula mu Luganda. Ate era ne twesanga nti abaana abamu betwesanze abamu nga tebasobola ddala na kusoma n'okwenyini n'okuwandiika wadde okubala, kubanga kyetwagala mu baana bano twagala okumekinga sure nti at least bye bayize mu kibiina basobola okubiteeka mu nkola. Nze Joseph Ssentebe wa Katosi Centre.
mubadde sijja butansi n'obuvunaanyizibwa bw'abazadde kubanga okusoma tekukolebwa muntu omu, kukolebwamu ng'ekitole, omuyizi, omuzadde, omusomesa n'abakulembeze. Nsuubira nti ebyo bwe tunaabituukiriza ne tubitwalira wamu omutindo gw'okusoma gujja kulinnya. Kisooka tulina okulaba nti abaana ku masomero batuuka ate ne batwala obuvunaanyizibwa basoma, kubanga okwosayosa kuviirako abaana obutategeera ebyo biba bisomeseddwa nga tebaliiwo, kino kibaviirako okukola obubi. Ekyokubiri, tulina ngenda kuyita muze oba lumbe lwa betingi n'ebyuma ebifaanaganako bwebityo. Abayizi bwe bava ewaka ku ssomero tebatuuka ne beenyigira mu ebyo ekibaleetera okumiisinga omusomesa byaba yasomesezza. Olwo watuuka okubuuzibwa ebibuuzo okubiddamu nga takyasobola kubyanukula bulungi, ekibaviirako okukola obubi. Ezo ze zimu ku nsonga zensuubira nti ze ziviriddeko abaana okukola obubi. Bose Joseph. Kakati okusinziiranga ku kyogeddwa nti ebyensoma by'abaana biddiridde nnyo mu disitulikiti yaffe, ezimu ku nsonga lwaki abaana tebakola bulungi olw'okuba abazadde abamu tetufaayo kuwa baana bikozesebwa ku ssomero. Kati mba nkubiriza bazadde bannange, kuba nze nkiikirira abazadde abaareza primary school, tusaba abazadde tuwe abaana ebyetaago ebigenda ku ssomero, abaana baffe basobole okusoma obulungi. Okugeza ebitabo tubiweeyo, abaana baffe basobole okusoma obulungi. Buli kyetaagisa ku ssomero ekiba kisabiddwa weeweeyo ng'omuzadde ofeeyo obulaba nti abaana batwala ebikozesebwa basobole okusoma obulungi. N'ensonga endala, nkubiriza abazadde okuwa abaana baffe ekyemisana. Abazadde betwagala kuwa abaana mmere ku ssomero, omwana n'asiiba enjala, ekyo kitataaganya obwongo bwe n'okusoma obulungi. So ekyo ensonga nkulu nnyo, omwana obutalya mmere kikosa obwongo bwe n'obutasoma bulungi. Kati mbakubiriza abaana tubawenga ekyemisana, bakiryenga ku ssomero basobole okukola obulungi. Kakati mpozi n'ensonga z'awaka abazadde, tufeeyo nnyo okuba n'omukwano eri abaana. Omwana mulabirire bulungi ng'omuzadde, tomukuba namuwa bibonerezo bingi. Ava ku ssomero ng'akooye byasomye bingi, n'atuuka awaka ate naawe omuzadde n'omwongera emirimu emingi, oluusi n'ebibonerezo, omukuba, kutulugunya. Kale omwana oyo naye kikosa obwongo bwe n'aba nga tasobola kusoma bulungi. So abaana tubaagale ate nga tubalaga ebyokukola basobole okusoma obulungi. Should be done to improve the reading and numeracy in schools. One, providing the scholastic materials to learners, and even to recruit competent teachers and those who are willing to teach and to handle the learners' differences. There are those who are weak and there are those who are quick learners. Those who grasp very fast and those who are slow. So if teachers are willing to handle those children, should be recruited in the government schools. And the government should increase on the payments of teachers to motivate them, because they have a lot, though the salary is little. Performing at 48 points, that means 52 points are left behind, and yet we need to put everybody on board. So we are saying we need to engage the parents and encourage them to feed well their children, both at school and at home. Because these days it seems the feeding at home is lacking, and when they come to school, the worst goes to the worst. Parents don't mind at all to feed the learners. So as leaders, we need to encourage them to feed them. We also need to do regular monitoring and inspection, both political and
for the inspectors. Because that little time the inspector or any leader goes to the school, there is an impact. A number of things are revealed and people try to change their ways of work. According to the report, we saw that the children at P3 could not read Luganda, and yet they are supposed to be taught in a thematic language, in a thematic curriculum that encourages the local language. And actually, the local language for Katosi would be Luganda. And when we go to schools, you find people who are half-baked. They don't know English well, and they don't know Luganda very well. So such children, if we are to implement the curriculum very well, then we will ensure that our levels also get up. But still the question comes, do we have capable teachers to really interpret the curriculum and do what is needed? That is the biggest question with the private schools. That is taking them to teaching learners to pass exams. Yeah, when you ask them other things, which is not related to passing. Remember, the man told you that they were asking, testing knowledge. How do you understand this? This was not an issue of passing exams. So that is an issue there. Also need to encourage the parents to care for both boy child as well. The report here showed us that the girls are performing at a higher level better than the girls are performing at a higher level better than the boys. And it's really true when we go to schools and we try to assess the number of children are always absent. Boys are more absent. When you move around, you find the number of boys moving. They have not gone to school. So we need at least to get back. And to achieve this for the girls, it has been a tug of war. Many women activists have come up, and that's why you see the girl of today as she is. So we need also to get up, actually, and involve the program for the boys, so that they also come. Whether you look for serious men, they may be awakened by my age. That is that. I also need to ensure quality education provision right from infants. You can see our performance at P3 19%, meaning these children came from lower primary, that is ECD and P1, P2, when they were really half-baked. The levels are increasing as you go up to P7, meaning people put much emphasis, and it is clearly true that when you go to our schools, you find that abantu bateeka amaanyi kusomesa abaana aba P6 ne P7 mangi nnyo ne ssente nnyingi okusinga ge bateeka ku mwana wa nnassale. Otuuka ku masomero basinga okutukola obubi bwa gavumenti mwetadde ku ECD ate temuzisobolera ddala. Mu butuufu tuli ku level ya kujja nga tuziggalawo okutandika neza gavumenti. N'osanga ECD erimu musomesa omu ava akasomesa classes mmeka 3 bali mu ruumu emu ng'eno ate eno nnene nnyo. Kalumu kamu agamba eno kolomu yaba baby, eno yaba middle, eno yaba top. We don't forget 2 teachers, but in one room. So tulina issues of classrooms. Kati eziziro ne mugabanyamu ne muwa ECD classes. Tewali yadeka pre-material. How can learners be stimulated? Kubanga omwana bwe batamutwambuwa budde kuzannya na interacting na environment at early stage, we affect the stimulation. So awo nawo kyalinawo omulimu munene nnyo ogw'okulanga quality teachers that one cuts across both private and government. Private, ate mwe muli money minded, you get the cheapest. Mukekereze mufise.
Government, they are worse. They are so desperate. They can get 120 teacher, managing the 3 classes, which is not applicable. So for now, we have to ensure, if you are to improve, grassroots, that we want the quality education. Then encourage the communities to participate in the education of the children. Remember those days, education of the children is not a one-man's show. These days, parents are confined to their children. This is mine. You struggle, you forget. You find somebody spending a lot of money taking one child with it, maybe 2 million, 1.5 million per term, forgetting a neighbor's child who needs just 50,000 to go to a school. So we need to take this education of these children as a community involvement or a community concern. Remember those days you could find someone who can bear witness. No son of one anger either kukubo. Chatwa namugamba ko. Tabuza. Everybody was concerned in the community. So if we reverse, we shall get better results. Also saying parental monitoring and support to education. So lacking you people if you have to go to the next level. How often do parents check on the pupils' books and see how and what has been done? Last time I was nearly crying from the field when I met a teacher who was teaching English and has taught for a term. Till last week, he had covered only 30 pages. That means not even a half of a 96 book. I asked that teacher, you man, how often and where and when did you teach? You want to say that every day I've been to teacher has been reading a half page, but the parent has not realized that there is a gap. If you have to go to the next level, then parents must be at a level of making teachers accountable for the time that their learners have come to school and not taught. Because even if you have not gone to school, you can see that today is the 23rd, this child has written here. 24th, 22nd, where did you write? This is not correct, where is the correction? So if that follow-up is done, then we can raise as Mukono. We are saying that we ensure quality education. This time we are talking that ensure that all subjects, any teachers, this starts from your docket. We are finding that some subjects are not taught. You are ignoring RE and local language. Many classes, including P.7, toka mchunga tekukuulira nga kukibaita R inemubuuza kati SST onomuyita otya nga 20% ya RE. Ng'ogenze mu kibuuzo nga 20% olwedde olina failure. Kati how can you pass? So ebintu byonna bivaako omuntu okubeera nga akuze mu kye tuyita holistic development. Bwe curriculum yalaba nti omwana alina okusoma local language, alina okusoma RE, do it from the beginning. Ate ne bw'ogenda ate mu baana ba nursery n'ogenda mu baana aba P1, P2, there is no RE that is taught apart from Muslims. But Muslims are maybe teaching more theological. Era ebyabwe mbirabanga basomesa nabbi so si muyizi naye bagezaako, but the Christians, you forgot that part completely. Finally, if we are to go to another level, we need to think of motivating the teachers. Our teachers, mostly in government, they have low motivation. These teachers, betuwe emitwalo 46 yalina looni emitwalo 25 buli mwezi bagitwala, alina abaana basoma, tetumuwadde accommodation, bugana ajja kusomera ng'obwedde ebirowoozo ebiri bitankuufu, bw'okwasiza omwana wo amusomese era omusuubiramu ebirungi. Remember, lwakuba mwerabira abazadde, what made Buganda excel than any other region is that issue of PTA, which made parents organize themselves
generate their own money to top up the teachers and cater for their welfare. These days waliwo somero damba limu ekyakuba n'ekikalu nettayi n'akisiba ne kooti twamuzokutaga okulala nga lindako okumpereza omusomesa kubanga sirina nnyumba y'abasomesa wenagijja sijja genda kuwolala nnyumba y'abaki nga awo tuyambe kuba naffe tubalina kakati olitereera olitugamba but that is a disservice to the learners. Kiraba if tubadde n'abazadde abali caring mulembe gulinga n'okulobulayi musomesa anyiize it was a concern. Lwaki anyiize lwaki afaanana ati? But these days people look back at teachers when we are struggling in the community for tusiiba enjala kuba tusiiba bwangu obutubwane ku masomero njala n'etuluma awakati tulina mmere but in the community people look at us nekolina Katonda ne badde ne bakabba buki. So we need to ensure that the teachers also need to be motivated. And not forgetting inspectors. I wonder how government plans it here. How can you give teachers before you forgetting the inspectors? Who will ensure that that is done? You make this man move one omala kuvera boda kukubye omulala bambi n'agwa n'ekiko kati omugamba agende kusomera akole report eri genuine. Already obumwe bumaze okukola ki? We need to improve their facilitation and so on. A lot could be discussed, but I know we cannot exhaust everything. Otherwise, if everyone, as Mukono, we put our hands together, do our roles, try our level best, we can reach another level. We actually look at strengthening some of these core values, like research was done, assessment was done, but also strengthening partnerships and advocacy so that we can be able to have the thing realized in our communities. Way back in time, we had the community